뉴스를 보면서 이 난리가 난 상황에서 설교 준비한 설교를 해야 되나 하는 고민을 했습니다. I was watching the news in the morning. I was debating myself whether I should be preaching the sermon that I was prepared or something else. 페이스북에 보니까 목사님들 몇 분 글들이 올라와 있습니다. Now there are some posts on Facebook that pastors wrote 그래도 문재인보다는 박근혜가 낫다는 요지였습니다. that still President Park is better than Moon. 어떤 넉받은 국회의원들은 문재인이 나쁘냐 박근혜가 나쁘냐고 묻더군요. Now some congressmen say whether Moon is bad or President Park is bad. 지지난주가 제가 읽었던 책 중에 이런 내용이 있었습니다. A few weeks ago there's some quotes from the books that I read. 자기가 확신하는 일에 대해서 결정적으로 그 확신하는 것이 틀렸다라는 증거가 나올 때 사람들이 어떻게 하느냐라고 하는 겁니다. Now, what it talked about the response that people make when they finally realize the mistakes they have made within their conviction. 내가 확신하고 있는 그 사건에 대해서 그게 분명히 아니다라는 확실한 결정적인 증거가 나오면 여러분 어떻게 하겠습니까? Now, what would you do if there's something comes out that that makes you realize that you made a mistake on your conviction? 보통 사람이라면 그 확신하는 것을 취소할 겁니다. Now, the normal people would actually cancel it out, that the conviction, to cancel out the conviction. 근데 아이러니컬한 사람들은 어떤 태도를 취하는가 하면 오히려 자기가 확신하는 말을 더 확신 있게 증거한다는 거예요. Ironically, for some people, they actually get more convinced with their conviction when they realize the mistake. 이게 이 이야기가 실제로 조사되고 연구된 결과인데. It is the actual result and a result from some of the researchers. 자기가 확신하는 것에 대해 결정적으로 반대하는 증거가 나왔음에도 불구하고 더욱더 확신 있게 자기가 믿고 있는 바를 주장하게 된다는 거죠. If there's a decisive fact that defines that someone has made a mistake, then they actually get convinced with their mistakes more and more. 새누리라는 말이 신천지라는 말하고 같은 말이라는 이야기를 우리가 들었는데. Now we have heard that 새누리 and 신천지 is the same meaning. 이제 와서 그런 증거들이 좀 드러나는데. Now there's some evidence comes out that the allegation is actually true. 이 6.25 때 난리는 난리도 아니라고 지금 난리가 난 판국에. Some people. 우리는 안식일에 대한 주제를 좀 더 공부하고 싶습니다. Some people say that the Korean War was something the things that we experience right now is worse than Korean War, but we're gonna talk about. 세상이 뒤집어져도 우리는 우리의 마음을 단단히 세워야 됩니다. Even if the world turns over, that we have to have a firm heart. 안식일을 제가 한 3번 정도 설교하려고 그랬는데 오늘 설교를 준비하다 보니까 4번 정도 할 것 같습니다. Now, as the original planning for myself was that I was going to preach about the Sabbath for 3 weeks, but I'm going to preach for 4 weeks. 오늘 두 번째 시간입니다. It's the second time today. 지난주에 우리는 안식일이라는 한 날짜가 중요한 게 아니라 모든 날을 주님의 날로 여기면서 살아가는 것이 더 중요하다고 생각해 봤습니다. Now, last week I preached that the one day Sabbath is not important, but that we consider every day as Lord's Day. Sabbath. 그 타락으로 말미암아 안식이 깨졌지만 That because of the fall we have destroyed the meaning of the Sabbath. 예수님께서 그 예수님 안에 있는 그 안식으로 우리를 초청하셨다고 But 말씀했습니다. because to rest within Jesus Christ, that's how we got invited back. 그래서 예수 안에서 우리는 참된 안식을 누리는 자가 되었다는 거죠. Within Jesus Christ, we are experiencing and we are cherishing the Sabbath. 그러니까 안식일이라는 말은 어떤 한 날, 특별한 한 날이 중요한 게 아니라 그 안식일의 의미를 알고 안식을 누리는 것이 중요하다는 겁니다. So that it is not important that we actually keep the Sabbath day, but that we actually realize the meaning of the Sabbath and then we cherish it. 자, 그런데 이 안식일 계명이 10계명 제4계명으로 우리에게 주어졌는데 Now the commandment of Sabbath is actually the fourth commandment of the Ten Commandments. 이스라엘 백성들은 그 안식일 계명이 있기 전부터 안식일을 지키고 있었습니다. Now we find that Israelites actually kept the Sabbath before the Ten Commandments given. 출애굽기 16장의 만나 이야기인데요. It actually come from this chapter 16 of the Exodus. 이 출애굽기에서는 20장에 10계명이 나오기 때문에 10계명을 주기 이전에 지금 만나 이야기가 나오고 있습니다. Now, since the Ten Commandments actually came from this Exodus 20, we can find that chapter 16 is the earlier date. 그 만나 이야기에서 안식일을 지키고 있는 겁니다. That through the story of manna, that's how we realize that they're actually keeping the Sabbath.
이 안식일 이야기가 이 16장이 이 만나 이야기가 되어 있는데요. Chapter 16 is about the manna. 창세기가 인류의 시작을 알려준다면 출애굽기는 이스라엘 민족의 시작을 알려주고 Now, 있습니다. if Genesis talks about the birth, the beginning of the humanity, then the Exodus talks about the beginning of the Israelites, the people. 마침내 이스라엘 백성들이 여러 과정들을 거쳐서 출애굽하게 되었습니다. Now, through many processes, they finally realized the Exodus themselves. 홍해 바다를 건넜습니다. That they crossed the Red Sea. 여러분 영화를 보면 아주 감동적이지 않습니까? If you see the movies, that the departing of the Red Sea is actually very. 그리고 나서 이스라엘 백성들이 감격스럽게 찬송을 합니다. And they, with joy and the great heart that they. 이 홍해 바다를 건너게 하신 하나님의 능력을 찬송합니다. They praise the Lord, saying that God's power has divided the Red Sea, and that we were able to cross the Red Sea. 그 찬송 내용이 15장입니다. And that's what we find in the Exodus 15. 그 찬송이 끝나자마자 바로 이어지는 내용이 무엇인가 하면 이 물 때문에 하나님을 원망하는 장면입니다. But soon after the chapter 15, when they praised, we find that in chapter 16 they began to thirst. They begin to become thirst. 하나님께서 출애굽에서 열지양을 보여주시고 홍해 바다를 건너게 하시는 것을 체험했습니다. Now the Israelites have experienced the 10 disasters from in Egypt, and then they actually have to cross the Red Sea by seeing the miracles of the departing. 근데 물이 없어서 목마르니까 하나님을 원망하는 겁니다. And then still, because they were thirsty, they start to begin complaints against God. 하나님께서 그 쓴 물을 단물로 만들어 주셨습니다. That we have seen that He has turned the bitter water of the mar to the sweet water. 그런데 이제는 그 물 문제가 해결되니까 이제 먹는 문제 가지고 또 원망합니다. But then after the issue of thirst, they begin to complain about the hunger. 우리가 출애굽기나 그 이후 민수기나 사사기나 이런 내용들을 보면 이스라엘 민족의 역사는 불평의 역사입니다. Now as we see the history of the Israelites from the books, the Old Testament, we see that the history of the Israelites is about the history of the complaints. 하나님께서 그들의 문제를 해결해 주셨음에도 불구하고 그 다음 이야기는 원망하고 불평하는 역사입니다. That God has responded to their complaints, but they still complain about something different. 물 문제가 해결되니까 이제는 음식 문제 가지고 하나님을 불평합니다. The thirst, they're talking about the hunger. 민수기 16장 3절에 그들이 모세와 아론을 원망하면서 말합니다. Now in 출애굽기 16장 3절에 그들이 하나님을 모세와 아론에게 원망하면서 말합니다. Now in Exodus 16:3, the Israelites begin to complain to Joshua and Moses. 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉았던 때와 떡을 배불리 먹었던 때 여호와의 손에 죽었다면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도하여 내어 이 온 회중으로 줄여주게 하는구나. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into the desert and to starve this entire assembly to death." 자유를 얻었는데 그 자유가 먹는 것과 배고픔이 따르는 자유였습니다. Now, the freedom was attached with thirst and hunger. 여러분에게 자유를 얻을래? 아니면 그러니까 우리가 흔히 말하는 배고픈 소크라테스가 될 거냐, 배부른 돼지가 될 거냐, 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? It's saying that whether you want to choose to become a hungry, the starving Socrates, or filled pigs. 여러분 어떤 것을 택하고 싶습니까? Which one do you want to decide? 이스라엘 백성들은 지금 하나님의 능력으로 말미암아 출애굽을 통해서 자유를 얻었습니다. Now, through the Exodus, the miracles of Exodus, the Israelites have achieved the freedom. 그런데 배고픔과 목마름이 오니까 다시 그 종되었던 때로 되돌아가기를 원하는 겁니다. Because of the thirst and the hunger, they want to return to Egypt and become to leave the slavery again. 자유에는 책임이 따릅니다. Now, the freedom comes with the responsibility. 자기가 자유를 누리는 것만큼 그거에 대한 책임도 자기가 져야 되는 겁니다. Now, with the responsibility is upon them, those who achieve. 근데 사람들이 자유를 원하면서 그 책임은 많은 경우에 거부하는 경우가 많이 있습니다. People usually want to avoid the responsibility that comes with freedom. 이번에도 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 이 양식을 허락하십니다. Now, once again, God has granted them the food.
만나를 주신 거죠. that by giving the manna. 그래서 만나를 거두는 방법에 대해서 모세가 백성들에게 일러줍니다. Now the way the God provides the food to them, the Moses explains in it. 16장 16절입니다. It's from 16:16. 여호와께서 이같이 명하시기를 너희 각 사람의 식량대로 이것을 거둘지니 곧 너희 인수대로 매 명에 한 오멜씩 취하되 각 사람이 그 장막에 있는 자들을 위하여 취할지니라. Now this is what the Lord has commanded. Each one is together as much as he needs. Take an omer for each person you have in your tent. 한 사람이 한 오멜을 취하라는 겁니다. Now one person, one omer. 근데 그 다음 구절이 이상합니다. Now, but the next phrase is a little weird. 16장 17절로 18절에 보면 16, 17 to 18. 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하니 오멜로 되어 본즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각기 식량대로 거두었더라. The Israelites did as they were told. Some gathered much, some little, and when they measured it by the omer, miraculously, he who gathered much did not have too much, but he who gathered little did not have too little. 적게 거둔 사람이나 많이 거둔 사람이나 남거나 부족하지 않고 각기 식량대로 되었더라 하는 겁니다. Now, whether they took much or whether they took little, each one gathered as much as he needed. 어렸을 때 저는 이 본문을 읽으면서 큐티에 대한 설교를 했습니다. In younger days, when I was preaching about this passage, I talked about the QT. 많이 거두든지 적게 거두든지 하루 먹을 양식이 되는 것입니다. That whether you gather much or whether you gather little, it's the daily food. 하루 세 끼니 밥을 먹듯이 하루에 먹을 영혼의 양식이 있다고 말했습니다. Like 3 meals you take per each day, there's 1 meal that you have to take as a spiritual food. 한꺼번에 많이 먹는다고 많이 자라지 않습니다. That if you take a lot, much more than you needed, then it's not gonna digest through it. 영혼의 양식도 마찬가지입니다. 내가 며칠 굶었다가 며칠 거 한꺼번에 먹을 수 있는 게 아닙니다. Like a spiritual, it's also the same way with the opposite way that if you take a lot of food in one day and you do not take any food in other days, then it's not sufficient for you. 육체에게 하루의 양식이 필요하듯이 영혼에게도 하루의 양식이 필요합니다. Like that, there's a body, that there's one food that you need to take as your body needs. It's also the same way with the spirit that you actually need one food, one day. 네. 그러니까 우리가 영혼의 양식도 매일매일 먹어야 될 양식이 있지 한꺼번에 쌓여갖고 몽땅 먹을 수가 없다는 말입니다. It's not that you're actually stacking up the foods that you need to take, but you have to take the daily, the routine take. 많이 거둬도 남음이 없고 적게 거둬도 모자람이 없는 그런 모습이 이 만나였는데 그게 바로 큐티라고 제가 설교한 것입니다. So QT is like manna that who gathers much did not have too much, and who gathered little did not have little. 좀 성장한 후에 책을 읽으면서 That's how I preached, but then I started to grow up, and then 이성적인 능력이 많이 향상된 뒤에 there's some reasoning that I started to develop. 이 구절을 다시 읽어봅니다. Now I start reading this passage again. 이 말이 도대체 무슨 말일까요? What does this passage mean? 분명히 많이 거둔 자도 있고 적게 거둔 자도 있습니다. That there's some gathered much and some gathered little, 근데 뒤로 베어봤더니 and then they just collected it. 한 오멜 그 이상도 그 이하도 아니었다는 It's 것입니다. all one omer, nothing less or more. 어떻게 이런 일이 일어났을까요? How can this happen? 오멜로 되어보는 순간 많이 거둔 자의 만나가 팍 줄어들고 오멜로 되어보는 순간 적게 거둔 자는 펑 튀겨가지고 한 오멜이 딱 찼습니까? Now, is it like that? If you start to measure by omer, and then the little thing starts to it blows, it becomes bigger, or is it that the bigger things become little? 어렸을 때는 이렇게 이적적인 일을 저는 쉽게 믿었어요. Now in the early days I believed in such miraculous stuff. 그 당연히 그럴 수 있다고 생각을 It 했어요. can happen, like those little things become. 만약에 여러분 이 되어보는 순간 많아진 건 작아지고 적어진 건 커진다 그러면 되어볼 필요성이 있을까요 없을까요? Is there a reason for measurement when when the little things become bigger and bigger things become little when you start measuring? 되어볼 필요 없이 집에 가면 다 한 오멜로 되어 있을 It doesn't really 것입니다. matter, because if you go to back home, and then if you start measure by omer, there will be an omer of food. 이 감리교에 계시는 이덕주 교수님이 기독교 사회주의 산책이라는 책에서 이 부분에 대해서 이렇게 설명을 합니다. Now the pastor Lee Tok-ju from the Methodist, he talks about this stuff a little differently. 이 측량 과정에서 우리가 추측해 볼 수 있는 세 가지 방식이 있다는 겁니다. The three ways that we can
extract from the readings of this passage. 첫 번째는 측량 과정을 거치지 않고 그대로 가져간다는 겁니다. The first possibility is that they may have taken the food without measuring it. 이건 내가 거둔 거니까 내 거야 하면서 그대로 가져간다는 겁니다. It's like I took this, so it's mine. 이들은 집에 가서 먹다가 남긴 만나는 썩어서 결국 버리게 될 것입니다. So they're eating this food, and then the leftovers gonna be, gonna have maggots in it, so they're gonna throw it away. 그 순간 어느 누군가는 한 끼 식사가 없어서 굶고 있을 것입니다. Some people, because he has taken a little more than what he needs, so some people might be starving. 내가 거둔 것만큼 내가 다 가져가는 제도, 이걸 우리가 자본주의라고 합니다. So this is more like it's like capitalism. 여러분, 자본주의는 많이 가진 사람 많이 갖고 적게 가진 사람 적게 가지게 되어 있습니다. In capitalism, some people can take much, and some people can take little. 두 번째는 측량 과정에서 내놓거나 받는 경우입니다. Or the second possibility is that during the process of measurement, then you maybe take off or you take more. 거둔 것을 집으로 가기 전에 모든 사람이 보는 앞에서 이제 되로 됩니다. That, and before going back to home with the owner of the food that you take, then you start to measure. 근데 많이 거둔 사람들에게서 그 많이 거둔 잉여물을 이렇게 뺏는다고 그럴까요? 세금으로 걷어가지고 그걸 가난한 사람에게, 아니 좀 덜 거둔 사람에게 주는 겁니다. So within that process, someone who took much, they take it out so that those who has little, they can take it. 많이 거둔 사람들에게서 남아 있는 것들을 적게 거둔 사람에게 준다는 거죠. So those who have a lot, they take it away so that they distribute to the people who has less. 그래서 균등하게 가져가게 됩니다. So that everybody has an equal share. 이걸 우리가 과학적 사회주의라고 그러고 공산주의라고 말합니다. This is called scientific socialism, or so-called as communism. 많이 거둔 사람들에게 뺏어서 적게 거둔 사람에게 주는 방법입니다. That everybody has an equal share of everything. 세 번째는 The third possibility. 측량 이전에 스스로 나누는 방법이 있습니다. That they voluntarily divide before the measurement thing happens. 가둔 것을 가지고 돌아와서 이제 측량하기 위해서 줄을 서 있습니다. Now, as they're standing up on the line for measurement, 그리고 자기가 거둔 것하고 상대방이 거둔 것을 비교해 보니까 start to compare with each other. 많이 거둔 사람이 저걸 가져가봤자 한 원멜 넘으면 뺏기니까 어차피 내야 되니까 그 자리에서 자연스럽게 나눠 가집니다. Now, because they realize that if some people who took a lot goes to the measurement, they know that it's gonna be taken away, so they're gonna just distribute it before the measurement happens.